Ja, meine lieben Freunde und Leon, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Steins Zero Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, wir sind hier im 28. Let's Play angelangt. Und wie ihr am Titel schon erkennen könnt, werden wir heute Twin Automata, das nächste Ending, ja, keine Ahnung, durchspielen oder so, I guess. Damit auch herzlich willkommen in diesem Stream. Ja, Freunde, okay, Freunde, damit, letztes Mal haben wir hier aufgehört. Wir waren in einem Flashback. そういえば、アインシュタインはバイオリンが趣味だったらしいですね。Wir waren in einem Flashback und so Mao und Chris haben so getalkt und ja, da machen wir jetzt genau weiter. Beste Streamer back at it again. Danke Rafty Goat, den Support. Fühle ich natürlich sehr kustiger. Ja, Freunde, wir gehen direkt weiter rein. Let's go. モーツァルトを尊敬していたようね。モーツァルトを好きになることは由緒正しき科学者の伝統なのかもしれない。もしそうなら光栄ですね。So, ich hab Bock, Freunde. No, die Perspektive. After a short debate about the work, the two of them talked about Mozart until they finished their coffee. After she'd had a real conversation with Carice, Maho realized that she was totally different than her first impression. Oops. Every time she spoke, she'd smile or pout. It was adorable to watch. But the only thing she had in common with most people her age was her appearance. She was a genius. 先輩はアインシュタインがあなたにとって死とは何かという質問にどう答えたか知ってます？ Nope, keine Ahnung. なんて言ったの？死とはモーツァルトを聞けなくなることだ。日本ではそれなりに有名な言葉なんですよ。Not getting to listen to Mozart anymore. Death means not getting to listen to Mozart anymore. It was a more romantic phrase than she'd expect from Einstein. She thought she knew. From the Einstein, she thought she knew. へえ、知らなかった。アインシュタインがそんなことを言ったのね。Source? いいえ、言ってません。 Ja eben, schau. まあ、厳密には言っていないことは証明できませんけど、少なくとも記録は残っていないと思います。どういうこと？ Carice smiled and put her finger up to her lips. 昔、日本で発売された本に別の本からの引用としてこの言葉が載っていたんです。Ah. けれど、その本には引用元の署名が書かれてなかったし、今に至るまで引用元の本は見つかっていません。著者がでっち上げたってこと？呆れた話ね。Shish. 証明はできませんから。 Die Schuschkröte kriecht den Nacken hoch oder so. We come. でも、この言葉、私はとてもアインシュタインらしいロジカルなものだなって思うんです。ロジカル？ Einstein! だって死んだらモーツァルトは聞けなくなりますよね。そんなの当たり前じゃない。はい、当たり前なんです。モーツァルトに限らず、死んだら何も聞くことはできなくなる。命題は死んです。ね、ロジカルでしょ？あなた面白いわね。知性と幼さが一つの脳の中に同居してる。幼くなんかないですよ。ごめんなさい。遅くなったけど。So Carice mal zu sehen, bevor sie nach Japan kam. Maho offered her hand and Carice shook it with a smile. Carice's hand was warm. よろしくお願いします、先輩。
Mozart had brought the two of them together. Clarice was a child beloved by God. Everyone was amazed and astonished by her unmatched gravity. Everyone, including, of course, Mao. Oh, cool. Something. It felt like she had to remember something important. おはようございます。 Leute, Digga, der fucking Schrei, Alter. So schreckst du mich so, Mao. Someone suddenly whispered in her ear, and Mao jumped off the sofa. Nani? クエスの言う通りだったね。 At some point, Dr. Leskinen had picked up the laptop and taken it behind Mao's back. Carice was on the screen, laughing at her. Lindalo! Evidently, the professor had brought it close to Mao's ears and made Carice whisper to her. 先輩、 Hayato. 今集中モードに入ってましたね。教授が何度呼びかけても自分の世界から帰ってこなかったですから。ああ、すみません。 I locked in. Ah. こんな非常事態でも研究する姿勢は大したものだよ。 The professor put the laptop back on the table and sat at the sofa across from her. And then they started the meeting. She discussed their future plans with the professor. Options that came up was going back to America. Something kept bugging Maho the whole time during the meeting. When she was remembering how she'd met Chris, she was also remembering something else. Salieri, Mao's user account name. She'd picked it a month after Chris had died. For some reason, she couldn't stop thinking about it. After she finished her meeting with Dr. Liskinen and left the school, she realized it had started to rain. Ja, und Monika hat draußen gewartet oder was die ganze Zeit? ああ、やっぱり降ってきちゃったか。日本の天気予報は驚くほど正確ね。桐生さん、どこかお店に入っているのかしら。Just as she went to take out her phone and send a message to her, she got a message of her own from Carice. It was fun talking with Sawayama today? What? Tell me about Okabe next time. Bitch, who the fuck is Sawayama? Sawayama Steins geht. Boah, also wirklich. Keine Ahnung. Na egal. Tell me about Okabe 2 next time. I had fun too. But I've said this before, it's not like that. It's just frog. Digga. Was sind das für Sounds? She was about to snap and say something back when she saw Moika in her field of vision. She'd opened her folding umbrella and was crouching by the side of the road with her phone out. When Mao approached, she saw a flower blooming between the asphalt and shrubbery. Moika was trying to take a picture of it. 桐生さん、ごめんなさい。
お待たせしちゃったわね。Moika looked up and opened her mouth hesitantly. ヒヤジョさん。 Mao was happy that she said her name. 花取ってたの？ Goto ist hier wieder mal. Moika nodded and looked back toward the ground. There was a tiny flower blooming where the asphalt met the shrubbery. There was no other flower like it in view. The wind must have brought it here. I guess. The flower's color was striking, but something, perhaps the rain, made it look sickly. Moika took a picture of it. Then another and another. The umbrella in her hand seemed to be stopping her from taking a good picture. 傘持ってましょうか。 Hab ich wirklich vorne? 別に。いいからいいから。Mao practically yanked the umbrella out of Moika's hand. ありがとう。どういたしまして。 Moika used both hands to steady her camera. Then when it came into focus, she pressed a button. A moment later, she stood up, satisfied. うまく撮れた。もう大丈夫。ポートレートの準備かしら。 Moika shook her head. ヒヤジョさんの写真は撮れない。雨降ってきちゃったから風景を撮るのは習慣。写真を撮るのが好きなの？ Moika shook her head again. 証明。今日 Proof? 自分がどこにいたかの証明。証明？そう。それってどういう？ And then she heard the sound that meant she'd received a Ryan message. またクリスからかしら。私にも来てる。フェイリスさんから。 Von フェイリ Feyris. スさん？ Disaster. Yeah. The 314th prophecy of Fatima has come to pass. Fatima, Digga, seit das zweite Opening, what the fuck? Oh my god, bro. The herds of man have lost the will to believe, and the seal created by the sacrifice of the ancient Incan civilization has been broken. Yeah. It's only a matter of time before the Dark God, the master of Pluto, revives. Yeah. Not only the Earth, but the whole galactic federation is in danger. Yeah. Summon the House of Lords and the Senate immediately. Yeah. Senate, Alter. The president is missing, but I'm sure he's from of an Air Force One or something to fight the enemy himself. Yeah. Digga. I start the ceremony to seal him away once more. I want you to buy time for me until it finishes. Thanks. Wait, what are you talking about? Bleh. That was a joke. Sorry. But really, there's big trouble. Bleh. What happened? I'll explain later. There's a critical mission I want you to do before you head back to the condo. Bro. Both Mao and Moika looked at each other, confused by Feyre's strange message. 二人ともよく来てくれたにゃ。ようこそ。
タイムリミットが迫っているけど、まだ時間は残っているにゃ。準備はできているかにゃ。できている。ええ。では始めるにゃ。作戦名は夜更かしシンデレラたちの秘密の女子会。おねむで思わずドッキリ発言。Willst du mich nicht verarschen? Was ist das für eine. Das ist doch kein それともど Desaster. うしたにゃ。テンシ Trolling? ョン低いにゃ。せっかくの女子会なんだからもっと楽しむにゃ。まあいいけど、まさか二人にやっておいてほしい重大なミッションが Ja, Important Mission 歯を meine 抜い ich. ておくことだとは思わなかったわ。 The two of them had suddenly gotten a message that Ferris was having a girls' party that night. Ferris had asked them to skip dinner so that they'd have empty stomachs for the party. And both Mao and Mulka had done so. さあさあ、何でも好きなものを食べるにゃ。ケーキもアイスもちょっとだけお高めのものを買ってきたにゃ。 Ferris started to rummage through the plastic convenience store bags with a smile. Normally Ferris acted like she was rich, and in fact she was rich. So she could have easily purchased the most expensive cake that either of them had ever tasted. But she realized that the right cakes and ice cream for a party like this were the ones you got at the convenience store, and she purchased them there without any hesitation. Okay. Ma thought that must be the one reason why the customers and maids at May Queen admired her so much. She'd been working short-staffed at May Queen since the start of the year, so it had to have been hard, but she wasn't showing any signs of exhaustion at all. マホニャン、どうしたにゃ。フェイリスに惚れちゃったかにゃ。女の子からの求愛はいつでもウェルカムにゃ。 Ganz kurz, Freunde, ich muss kurz etwas nachschauen. Okay, so, oder? So, passt. Ah, nee, doch, ja, passt. Okay. そんなんじゃないわよ。 Ah, scheiße, ich hab doch vergessen, was nachzugucken. Eine Sekunde, Freunde. Okay, weiter geht's. So, sorry, 見 Freunde. ることないにゃ。プレゼントも気に入ってくれたようで、フェイリスも嬉しいにゃ。思ってた通り、すっごく似合ってるにゃ。そのパンダパジャマ。気に入ってるわけじゃないわ。せっかく用意してくれたものを拒否したら失礼だから。 The hooded panda pajamas that Mao was wearing were a gift from Ferris. サイズがぴったりなのは別にいいんだけど、どう考えても子供用よね、これ。マホニャンはお人形さんみたいだから、きっと何でも似合うにゃ。その呼び方はやめてってば。それと、お願いだから毎日別の動物パジャマを着せようとか考えないでね。何？マホニャン、心が読めるのかにゃ。すでに1週間分は用意済みだということをなぜ知っているにゃ。もう買ってあるの？ Just as Mao was starting to realize that Ferris was just toying with her, Mueka was covering her mouth with her hand and trying not to laugh. キリュウさん？もえにゃ。 Muy bien. Muy, muy. Muy, muy. Muy, つ muy. もりはないだけど。
Mao saw Moika smile for the first time, so this was how she smiled? Moi moi. Moi moi. Fairy's eyes sparked in the dim light. Without warning, she leapt upon Moika and started to tickle her sides. Moika was evidently very vulnerable to tickling. She squirmed as tears formed in her eyes and she started to gasp for air. Maus Blick. Ferris backed off as Moika panted and gasped for breath. Hayato. Amazing, Alter. Ferris and Mao looked at each other and spoke. Moika was wearing a crimson baby doll as her pajamas. It was the kind of adult lingerie that you could never imagine a girl like her wearing, glaube ich, keine Ahnung. Of course, she seemed unaware of this, and had seemingly only chosen it because it was easy to move around in. But with Moika's natural proportions, she ended up looking incredibly seductive. And on top of that, when her massive breasts shook as Ferris tickled her, even Mao felt a little strange. Moika apologized as she gasped for breath. Mao shook her head to drive away the strange feelings. No one gets any sleep was Ferris' idea of a joke. She had work early next morning. Oh. Yeah. The party lasted exactly 2 hours and they talked the whole time. Actually, Ferris talked the whole time. Mao and Moika would occasionally, and most sleepovers girls talked about fashion and romance. Maybe, but these girls weren't interested in those things. Instead, they talked about work and their futures. It was fun to see a different side of each other as they spoke. Moika, for instance. She said she'd been reading one of the web novels that were popular lately and had decided to write one herself. And what's more, she said it was a romance with some really steamy scenes. Moika refused, but Ferris and Mao made her promise to let them see it when it was finished. Ferris had something surprising to say too. Ferris had lost her family when she was young, so she wanted a big family of her own, and as soon as possible. It was probably going to be a very lively family.
Lintaro. For the last 30 minutes, Ferris talked Mao into giving a lecture on research. Mao gave a slightly less formal version of the interview she'd done yesterday. She talked about the framing problem, about Amadeus, and about a future where AIs surpass humans. Ferris was interested in more than anime culture. She was into technology and gadgets as well, and she paid close attention to what Mao had to say. But as Mao spoke, she realized that Moika was starting to look depressed. 桐生さん、どうかした？眠くなっちゃったかにゃ？そうじゃない。未来が怖いと思って。未来が怖い？そう。人工知能の研究が進んで、人間より優秀な人工知能が誕生したら、仕事を失う人が現れると思う。私もきっとその一人になるかも。それが怖い。So that was it, Mao thought to herself. Gut, Osti, wieder mal. Ich liebe Schnellzeit, Mao had only lived with Moika for a few days, but she'd started to figure out her personality. She was a very pretty girl, with amazing proportions and good at her job, but Moika seemed to think she was worthless. Worthless piece of shit. She thought that nobody needed her and that if someone better than her appeared, they would quickly take her place. And once that happened enough, what? That there was no place left where she belonged, then what would happen to her? That scared her. 大丈夫よ、桐生さん。そうにゃ、そんな心配いらないにゃ。私はフェイリスさんやヒアジョーさんのような特別な技術や知識を持っていない。誰でも私の代わりになれる。誰でも私よりうまく働ける。私は二人のように優秀ではないから。だから何なの？代わりがいる。自分より優れた人がいる。それが何だっていうの？マホニャン。私より優秀な脳科学者はいくらでもいるわ。いつかは私が発明した人工知能が私よりも優れた論文を書き上げてしまうかもしれない。でもそれが何だっていうの？ビクトル・コンドリア大学のレスキネン研究所の入り口に一番近い机は私の席なの。扉の立て付けが悪くていつも風が吹き込んでくるし、いつも誰かが廊下で喋っているからうるさくてしょうがないけど私の席なの。たとえ宇宙が終わったとしても私はあの席を他の誰かに譲るつもりはないわ。私より優秀な脳科学者や私より優秀な人工知能があの席に座りたがっても譲ってなんかあげるもんですか？人は誰かの代わりなんかにはなれないなんて甘い話をするつもりはないわ。代わりが効かない仕事なんて社会活動の中ではめったにないもの。でもだからって代わってあげる義理なんてないわ。私は私なんだから。I'm me. 私。それにね、優秀かどうかなんて関係ないのよ。もしフェイリスさんと分子レベルで全く同一の生体ロボットが存在して全く同等もしくはそれ以上の給仕ができるとする。それでも私はフェイリスさんに給仕をお願いするわ。たとえ料金が10倍違っても100倍違ってもロボットに頼もうとは思わない。そこに理由なんてない。私はフェイリスさんが出してくれる紅茶が飲みたいの。つまりはそういうことよ。
だからMao was getting so emotional she didn't know what to say next. She realized that Moika and Ferris were staring at her in shock. ごめんなさい。私ったらついムキになって。私は私 I am me. そうなのかも。 Maybe I am. What? Moika smiled a little. The next instant, Ferris was on top of her, squeezing her tight. 何 Ferris was smiling at her with dewy eyes. Lots of fixing dewy eyes. Dewy eyes. Was? Übersetzer. Dewy. Dewy. Ach, mit feuchten. Ah, also sie ist so kurz davor zu heulen. Verstehe, verstehe, verstehe. Ah. Okay, so, weiter geht's. その気持ちに応えるにゃ。マホニャンが飲む紅茶は一生フェイリスが入れてあげるにゃ。私そういう話してた？ The next few minutes were a struggle to stop Ferris from rubbing her face against her cheek. Oh, back wieder zu Lintalo! I sighed a little as I got off the train at Akihabara. 考えてみると俺、年明けから5日連続で秋葉に来てることになるな。New Year's was our trip to the shrine. On the second, I'd come to deal with the aftermath of that, and then the wordline had changed. On the third, I'd come to check on Mao and Moika. On the fifth, that is, yesterday, Maori had invited me to a New Year's party at May Queen. I hadn't come to Akihabara every day like this since last summer. フェリスちゃん、どうしたんだろうね。さあな、あいつの考えていることはわからん。There was a reason I'd brought Maori to Akihabara. Oh, bro, hey! Ja, das kann man nicht lesen in Backlogs. Cure my big trouble. I mean, yes, tonight it's on here the last year, but anyway, there's really trouble. I'm really sorry, but Siri will come to my house, and you know what to get anyway, may. Basically, something bad had happened at Ferris' house, and she wanted my help. ヒヤジョーさんたちに何かあったのか。昨日フェイリスと話したときは、Ach, man, leck mich. 普段通りに見えたんだが。そんなことないよ。フェリスちゃん、この年末年始はすっごく頑張ってるからかなり疲れてると思う。でもね、フェリスちゃんって弱音を吐くことは絶対にないんだ。どんなに大変でもね、いつも元気なの。なのに今回は珍しくオカリンに助けを求めてきてるわけでしょ。よっぽどのことが起きてるんじゃないかな。We decided to hurry to Ferris' house. Ich kann mal kurz durchlesen, also ich lese jetzt nicht alles durch, weil der hat irgendeine Schatze gegeben. Aber... Kyoma, Amino, Okarin, big trouble, yeah. Tonight, the 32,000 year circle will complete and planets troubles, line and stars become red, yeah. The last year will break and he who awaits dreaming shall arrive, yeah. And the last continent of return, yeah. But anyway, there really is trouble, yeah. I'm really sorry, really sorry, but come to Ferris' house as soon as possible as you can, yeah. Ferris had to work all day, and so you're the only one I can ask, yeah. Oh yeah.
You know what I mean when you get that meow and invite me Marishi to make sure you do thanks. Okay. Alter. 5.1. We called Ferris condo from the first floor entrance, but there was no answer. Was Kuriki not in? But at least Mao and Moika should be. 出ないね。おかしいな。 I tried again, and this time got a response. はい。 Kuriki the goat. 岡部ですが。はい。お嬢様から伺っております。どうぞ。 Klingt ja so am Arsch, Digga. Er klingt richtig exhausted. Mari and I looked at each other, shocked by the tone of his voice. Even when he came to greet us, Kuroki was too exhausted to give his usual elegant welcome. 岡部様。 Kuroki called my name weakly, and in the next moment, he collapsed to his knees like a puppet with its strings cut. 黒木さん。このままでは秋葉家が。 The Akia clan is doomed? 黒木さん。どうしたんですか。岡部様、今すぐお逃げください。ここにいてはなりません。何があったんですか。私にもわかりません。自分で見たものが信じられない。 I believe the things I've seen. 何を見たんですか。 Kuroki tried to say something, but then gave up and shook his head. And then he slowly raised his arm and pointed to the end of the hallway. 客間です。あそこに。 That's where Mao and Moika were. Did something happen to them? マユリ、黒木さんを頼む。 It's a safe no troll. I left Kuroki in Mayuri's care and ran to the guest room. The door to the guest room was shut. ヒアジョさん、桐生萌か、無事か。どっちでもいいから返事をしてくれ。入るぞ。どうしてこんなことに。 I couldn't believe my eyes. Das war so klar. The scene was indescribable. The only words I could come up with were a palace of junk. The desk and the bed was still where they'd been, but everything else had changed. Books, notepads, and other strange objects were piled up to the ceiling in layers. What may have started as a temporary pile of books had become a wall that reached to the top of the room. Walls made of hundreds of books were scattered about the room, forming a small labyrinth. In some places the path was so narrow you need to turn sideways to get through. The light from the ceiling no longer reached the floor, so small lights had been set up on top of the carpet. They were like torches in an underground labyrinth. Strangely, the space wasn't dirty. The result of Mao and Moika's attempts to maximize their creative output was the construction of a labyrinth in the guest room. In a sense, it was the highest application of the principles of functional beauty. But it was still a palace of junk. Mao was humming as she typed into her keyboard. She had a big pair of headphones on. Moika was kneeling on the carpet with her legs splayed, typing into her laptop at the low table. She too was wearing headphones. Digga, ganz kurz, Freunde. Übersetzer. Wearing. Wearing, nicht wearing, Digga. Wearing. Am Kai.
Lost. Mao saw me standing in shock at the entrance and took off her headphones. あら、岡部さん、こんにちは。 Moeka took her headphones off too. こんにちは。わあ、すごい部屋だね。 Mary was so astonished she couldn't think of anything else to say. Did these two realize how much it took to freak out Mayuri? 二人ともどうかしたの？どうかしたのじゃないだろう。なんなんだこの部屋は。部屋？何かおかしいかしら？何から何までおかしい。一昨日まではこんなじゃなかった。ああ、そのこと？時間が経てば変わるわよ。物も人も、当然部屋もね。どう？ずっと機能的になってるでしょ？ The fact that Mao didn't seem to find anything wrong with this at all made my head hurt. 探検できそうだね。 For her part, Mayuri was wandering through the labyrinth, excited. There were screens to divide the different parts of the room. The screens were different colored baby doll lingerie. これかわいいね。色を選んで吊るしてる。ほんとだ。萌香さん、 Als sie alles 下 klar. 着たくさん持ってるんだね。マユリすまんが話がこんがらがるからちょっと部屋から出てくれ。 I tried talking to Mao and Moeka, but couldn't get any useful information. When it came down to it, neither of them understood that this room was a mess, as messy as you could get it. Everything they needed was always within arm's reach, so the two of them thought of it as a pleasant place to work and live. This was definitely the reason why Ferris had come to me for help and why Kuroki seemed to be on the verge of death. On the verge of death, Alter. Kuroki, the Akia's family ultimate butler, had a policy of not letting a single speck of dust exist in a room. These two must have driven him over the edge. That explained the terror in his eyes. He probably tried to clean this room up when they first started living here. Thinking back, he'd been acting strange when I came here 2 days ago. しかしフェイリスはなぜ俺に助けを求めたんだろう。それにマユリを連れてくるように言った理由も謎だ。えへへ。それについては、マユシーは理由がひらめいちゃったのです。フェリスちゃんはきっとね、このお部屋をお片付けしてほしいんだよ。だからマユシーがお呼ばれしたの。オカリンだけだったら諦めちゃってたかもしれないでしょ。 Yeah, probably. I was looking at an entirely new structure. It wasn't something you could just clean up. If I'd come alone, I might have just turned tail and run. It would take a team of professional cleaners a full day to clean this thing up. This wouldn't be worth it unless I was getting paid. I wanted to complain, but I was the one who'd asked Ferris to let Mao stay here. I had to do it. 今日はこの部屋の片付けだ。文句は言わせないからな。これは家主からのオーダーなんだ。そうなの？いまいち納得できないけど、まあいいわ。了解よ。
分かった。Let's 読める go. だけの知り合いに応援を頼むとして、どこから手をつければいいのやら。そうだ、マユシーはね、またひらめいちゃったのです。お掃除軍曹に手伝ってもらうのはどうかな。 Surgeon お clean? 掃除軍曹。 What? なんだそれは。Ah, ich habe eine Idee. はね、とってもお掃除が得意なの。部屋が散らかっていれば散らかっているほどファイトが湧いてくるんだって。 The power 知り合い level. なのか。オカリンもよーく知ってる人だよ。俺のよく知ってる人。Mary brought me to the lab, or more precisely the brown tube workshop, on the first floor of the building where the lab was. なえちゃん、てってる Di-di-di. It's over 9,000! Ja, Power Level von Nae. おじさんもこんにちは。マユリ、もしかしてお前の言うお掃除軍曹というのは苗のことなのか。あったりー。なえちゃんはね、とってもお掃除が上手なんだ。お店も家もなえちゃんが毎日お片付けしてるんだよね。そうなのか。そうだよ。ブラウンそうだよ。お父さんが毎日拭いてるけど、他のところは全部私が片付けてるの。 Come to think of it, I'd never seen any garbage on the floor of the brown tube workshop. 別にお父さんが掃除が嫌いってわけじゃないんだよ。私が好きなだけ。ゴミが床に落ちてると片付けなきゃって体が勝手に動いちゃうの。部屋の汚れは心の汚れだってお母さんがいつも言ってたから。 Yo, ihre Mutter, Alter. なるほど。 Von ihr habe ich しかしどの辺が nie im Kopf, dass wir die jemals gesehen haben. 軍曹なのか。 Ganz kurz, Freunde. Holt mal raus mit den Daten. Wie hoch ist seine Kampfkraft jetzt? Sie liegt weit über 8000. Ah! Weit über 8000? Aber das ist doch gar nicht möglich. Besorgt ihr sofort einen neuen Apparat. It's over 9,000! Ja, was ist weit? Über 8,000. Deutsch. Na's eyes went wide and her face blushed. マヨリお姉ちゃん、そのことは誰にも言わないでって言ったのに。ごめんね。でもどうしてもお掃除軍曹の力が必要なんだよ。私は軍曹とかそんなんじゃないよ。お掃除しているときはほんのちょっと気合が入っちゃうだけだもん。本当だよ。Now I look to be on the verge of tears. Well, a girl her age wouldn't want to be called Sergeant, maybe. Aha, die Spongebob-Stimme für Vegeta, stell dir vor, er hätte sie in der Namek-Saga und so gehabt. Ja, wirklich mit, einfach so... Ich danke, selbst dir, Kakarot. Und dann so, selbst dir, Kakarot, mit der Spongebob-Stimme. So goated, Digga, wirklich. Fucking goated. ねえ、なえちゃん、どうかな。マユシーたちに力を貸してくれないかな。軍曹
ばない？ Ihr Blick. 飛ばない。じゃあわかった。お掃除やる。あ、そうだ、あ、そうだ、そうだ、そうだ。行ってみたいし。あ、でも一人は心細いな。大丈夫。みんなで手伝うからね、おかり。ああ、そうだな。片っ端から声をかけよう。じゃあ準備するから待っててね。うちまで帽子取ってくる。 Now I ran off toward the station. 帽子？何のことだ？すぐにわかるよ。30 minutes later. Fubuki, Kaede and Daru were the ones who answered my call. We met up with Na and headed to the garbage pit that Ferris Kondo had become. And then Sergeant Clean revealed herself before us. Digga, what the fuck? 私が訓練教官の天王寺千人軍曹である。いいか、この部屋が片付くまで First お Sergeant 前たち Shinoji. はシャクトリムシさんだ。地球上で最下等の生命体だ。お前たちは電化製品ではない。掃除機と呼ばれるほどの値打ちもない。葉っぱの上で縮んだり伸びたりするくらいの価値しかない。お前たちは厳しい私を嫌うだろう。だが憎めばそれだけ学ぶ。私は厳しいが公平だ。私の使命はこの部屋をピッカピカにすることだけだ。わかったか、シャクトリムシさんども。マユリ。Digga, what the fuck? Wie komisch. なんだあれは。 Sie will ein Comic irgendwie. なえちゃんは Wie, ね、お掃除するときはちょっぴり性格が変わるのです。 kind of. 性格が変わるとかじゃないだろあれ。人格が変わってる。小動物系ロリ美少女が本性を表すとド S 軍曹化してバトンプレイしてくれるとか。我々の業界ではご褒美です。ダル、自重しろよ。掃除が終わったら急に優しくなってイチャイチャしたがる展開も希望ぬ。部屋の掃除の後はあなたをきれいにしましょうね。Oh, Helden da jetzt. 誰だ。今なんか気持ち悪いことを言ったのは。自分であります。勝手に喋るな。聞かれたらはいかいいえで答えるんだ。それと答えるときには頭とお尻になえ様とつけろ。わかったか。なえ様、はい、なえ様。はあ、リアル幼女から罵倒のシャワーを浴びせてもらえるなんて今日はついてる。何をニヤニヤしている。いいか、今からお前を微笑みクマさんと呼ぶ。なえ様、はい、なえ様。嬉しいか、微笑みクマさん。なえ様、はい、なえ様。どうでもいいけどこのなえ様、はい、なえ様って言いにくいよ。なに？文句があるのか、微笑みクマさん。なえ様、いいえ、なえ様。バカにしているのか、微笑みクマさん。なえ様、いいえ、なえ様。よろしい、微笑みクマさん。30秒以内に廊下の雑巾がけ10往復だ。さっさと始めろ。ほら、1、2、3。なえ様、はい、なえ様。はあ、
もっと罵ってください。一人だけ大喜びなやつがいるな。Guck mich Stimme. キさんが来れなくて正解だったかもしれないね。 Kaya and Fubuki happened to be in Akihabara, so they had offered to help. But Yuki had work and couldn't make it. For the sake of the Hashida family's future, I was glad. Mao and Moeka had already given up on trying to match Nai's high energy and were taking their time washing the windows and the veranda. よし、 On the veranda. 次そっちの美人のお姉さんたち。私美人？やっぱり？なぜ我が隊に志願したのか言ってみろ。私たち呼ばれてきただけなんだけど。そうなのそうなの。どういう状況なのこれ。質問をしているのは私だ。私が聞いた質問に答えるんだ。ナエ様。はい、ナエ様。 Nicht synchron. 聞くぞ。なぜ我が隊に志願したのか言ってみろ。ナエ様、掃除をするためです。ナエ様。なら気合を入れろ。ナエ様。はい、ナエ様。気合？さあ行くよ、楓ちゃん。ほんと、掃除は地獄だぜ。ふぶきちゃんもノリノリだね。来島さんは相当困ってるみたいだが。そこの二人、何をおしゃべりしている。さっさとこのそびえ立つ黒くてぶっといやつを下のゴミ捨て場に持っていけ。そびえ立つ黒くてなんだって？そこのゴミ袋のことだよ。そうだよね。うん、そうだぞ。さっさと運べ。ナエ様。はい、ナエ様。ナエ様。はい、ナエ様。Okay, man, so kein Bock, Alter. それで部屋をきれいにできると思っているのか。 Digga. 気合を入れろ。大声を出 Bruder. せ。 Stimmt. 全員おバカな顔を晒している暇があったら一個でも多くゴミを拾え。 Lol. はい、ナエ様。それが終わったら家中のドアノブをピッカピカに磨かせてやるぞ。ナエ様。はい、ナエ様。泣いたり笑ったりできなくなるまでテーブルを磨き上げるんだ。光栄に思え。ナエ様。はい、ナエ様。 And so the sergeant kept us cleaning until late into the night. 今日は本当に助かったにゃ。フェリスは大感激にゃ。一時はどうなることかと思いましたが、皆様のおかげで立ち直れました。今日は腕によりをかけて料理を作りましたので、心ゆくまでお楽しみください。乾杯の温度は本日のヒーローである。 So, ganz kurz wie immer absprechen, Freunde. Okay. Let's go, weiter geht's. ナイニャンにお願いするにゃ。私？適任だぞ、軍曹。おかりんおじさん、それ言わないって約束したでしょ。まあまあ、お願いするにゃん。はい。今日はお掃除を手伝ってくれてありがとうございました。乾杯。 Kanpai. It took about half a day, but with Na's help, we finished the cleaning. When Kuroki saw the cleaned room, he recovered and made us a huge dinner.
Naya had seemed like a totally different person there in the clinic, but now she was back to normal. She was holding a cup filled with orange juice in both hands and happily talking to Kaede. 楓お姉ちゃんピアノ弾けるのすごい。そんなことないよ。どちらかっていうと私は音楽史の方に興味があるの。ピアノはそれこそ弾けるだけって程度だから。そんなことないよ。すごいよ。 Kaede's modesty was only setting Naya off even more. 楓ちゃん、ナエ様のために一曲弾いてあげたら？そこにピアノもあるしさ。 A small upright piano was in the corner of the living room. It was perfect! 聴きたい。ピアノ聴きたい。人に聴かせるような腕じゃないよ。フェイリスはピアノ弾かないから使ってくれたらピアノも喜ぶにゃ。もちろん調律は欠かしておりません。 Gurki the Goat. Der behält immer alles sauber, Alter. Er ist hier, じゃあ一曲 der ultimative Butler, laut Okuba. Kaede sat in front of the piano and lifted the cover over the keys. 何にしようかな。 She seemed happy as she stared at the keys and thought. これだったらナエちゃんも知ってるかな。 Ja. Von Mozart. Her 10 fingers danced between the black and ivory keys, and a cheerful melody filled the room. She'd been very modest, but it was clear that she had a lot of talent. As the song played on, the rest of the group stopped talking and moved to the chairs and sofas around the piano. And then... Mao? Yeah. Mao, who had been sitting next to me, suddenly stood up. The sound echoed throughout the room, a little louder than she thought it would. ごめんなさい。気にしないでください。みんなもおしゃべりしてていいからね。 Mao kept standing up, as if lost in thought. Er denkt an Chris zurück. Obviously. Wegen Mozart. Deswegen hatten wir auch diesen Flashback davor. 大したことじゃないの。仕事の電話があったのを忘れていて、それを思い出しただけ。ごめんなさい。ちょっと電話してくる。 Mao quietly left the room. It felt like something was strange. I thought for a moment and then suddenly looked where she'd been sitting. Mao's phone was still on the seat. So she wasn't making a call after all. I was a little worried, so I took her phone and left the living room. The door to the guest room was open. I peeked inside and saw that Mao was standing in the middle of the room, with the lights off. 入っていいか? She didn't tell me no, so I went inside and put the phone on the desk. 椅子に忘れてたよ。これがないと電話はかけられないだろ。ありがとう。持ってこなかったことすら気づかなかったわ。よほど動転してしまったのね。動転？なんなら話し相手になるぞ。そうね。 Gottmusik spielt どう an. って話でもないんだけど、聞いてもらった方が
私もすっきりできるかも。さっきのピアノの曲、タイトル覚えてる？トルコ行進曲だろ。そう、モーツァルトの曲よ。正確にはケッヘル331、モーツァルトピアノソナタ第11番第3楽章。 Ain't ピア making ノ me ソ all ナタ that. 第11番は全3楽章構成で、その中でも第3楽章にあたるトルコ行進曲がとても有名なの。だけど私はどちらかというと第1楽章の静かなメロディーの方が好き。クリスも同じことを言っていた。それをね、思い出したの。岡部さん、アマデウスっていう映画知ってる？ No, es gibt einen Film, der heißt Amadeus. I wasn't sure how to handle the sudden change of subject. あらすじくらいなら。モーツァルトの才能に嫉妬した音楽家の話だろ。そう。 Ich frage mich, ob es ア diesen ント Film ニ in, オ・サリエリ。 ich frage mich, ob es diesen Film auch in echt gibt, 映画で Amadeus. はウォルフガング・アマデウス・モーツァルトによって人生を狂わされた男として描かれている。 Spoiler für irgend so einen 音楽家と Film. しての成功を約束されていたはずなのに、モーツァルトが持つ天賦の際に嫉妬し絶望してしまう。自由奔放のモーツァルトの修行にみんなが眉を潜める中、サリエリだけは彼の才能を見抜いていた。それこそアマデウスという名前の通り、 Der Film ist auf meiner Watchlist. Lol. その才能をね。サリエリは努力家だったわ。そんな彼には生まれ持った際で世間からもてはやされるモーツァルトが我慢できなかった。そしてついにはモーツァルトを追い詰めてしまう。 Ja, er rappt da ein Lied, aber nicht solange sie noch davon erzählt. モーツァルトを生き急がせて Oder 結 I 果 don't 的 know. に死に追いやってしまうの。映画の話だろ。私も詳しくは知らないけど、でもモーツァルトの死には不審な点があるし、毒殺の可能性もあったっていう話は聞いたことがある。毒を持った犯人がサリエリかもしれないってこともね。クリスが亡くなった1ヶ月後くらいに大学のネットワークが刷新されることになったの。 Mao had jumped to another subject yet again. Again. Also ab jetzt nicht mehr über 署員 den は Film, 全 I 員 guess. 新しいユーザー名を決めることになった。私は特に考えもなくサリエリにした。人工知能のアマデウスの対比としてね。 I knew that. I've seen her log in once in Vaco City's offices. けれどもしかしたら違うのかもしれない。違う？何が？私はアマデウスじゃなくてクリス自身との対比として自分にサリエリと名付けたのかもしれない。私にとってクリスはアマデウスだった。 In other words, hold your hands. In other words, sorry, Freunde. In other words, Mao recognized Kuriso's talent more than anyone, and at the same time, she was more jealous of her than anyone else in the world. Just like Salieri. ヒヤジョーさん。 I didn't know what to say. I could see Mao's shoulders shaking a little. And then... Jemand klopft an. Both Mao and I turned in the direction of the noise. Mulka was standing outside the door, looking troubled. ごめんなさい。いいのよ、気にしないで。 どうかしたのかしら。 What's that? 天王寺さんを
そろそろ帰らせないと。Tenoji back home? Achso, nein. そうだな。俺が送っていくよ。ちょっと待っててくれ。ヒアジョーさん、大丈夫？え？辛そうな顔をしているから。ええ、大丈夫。こんなに体を動かしたの久しぶりだから、ちょっと疲れちゃったのかも。そう。それならいいけど。それじゃ。Moika went back to the living room. That was a surprise. I'd never seen Moika talk so much before. I'd never seen her talk that much in any word line, actually. And what's more, she'd been able to read Mao's expression and even worry about her. Maybe living with Mao was having an effect on her. ごめんなさい、岡部さん。さっきの話は忘れて。ああ、わかった。聞いてくれてありがとう。これぐらいでよければいつでも。Mao smiled a little and left the room. まゆりお姉ちゃん、次はあのお店まで。じゃあ行くよ。 Sorry? よーい、スタート。 Was? Ach, die machen ein Wettrennen oder was? 私の勝ち。はあ、負けた。なえちゃんはかけっこ早いね。二人とも暗いから走ると危ないぞ。大丈夫だよ。ねえ。ねえ。 It was getting late, so the cleaning party ended as soon as Naya left. It was Mayuri and I who had gone to get Sergeant Clean's help, so we were responsible for getting her back to the Brown Tube workshop. Oddly enough, Mao had said she wanted to take a walk and came along with us. じゃあ次はあそこのお店の前ね。よーし、まゆし、今度は負けないぞ。よーい、スタート。はあ、やれやれ。Der links ist einfach die Z-Box 365. Digga, anstatt Xbox. Nah, I was more excited than usual. Was it because of all the praise that everyone had showered her on Sergeant Clean? どうかしたか？いいえ、岡部さんのそういう顔初めて見たかもと思って。どういう顔だ？なんていうのかしら。緊張してない、リラックスしてる。初めて会った時からあなたは常に意識を張り詰めているような感じがしたから。そうかな。自分では意識してなかったよ。At this time of night, most shops off the main road in Akihabara were starting to close, and there was no one around at all. The only ones walking down the alley at this hour were us four. I looked up and I could just barely see the stars past the clear winter sky. なあ、ヒアジョーさん。俺は君に言わなきゃならないことがあるんだ。クリスのことで。クリスは。Just as I was about to tell her, I could see Naya run across an intersection. An auto!
Suddenly, a black van with its headlights off leapt out of a side street and almost ran over Nye. Nye just barely avoided being run over, but she fell butt first on the ground. Mary ran over to her. I warned you. I went to run over to Nye and realized that something was wrong. Huh? The black van's door opened and 3 people got out. What? 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 2 were wearing masks and 1 was wearing a full face helmet. What the fuck? Aus dem Nichts, er wollte gerade irgendwas Mao zu Chris erzählen. All of them had guns. A freeze! They were speaking in English. The time and place were different. Was wollen sie aber? But this was the same thing I'd seen before. The flashback froze me in place. The people with guns ignored Mayuri and Nye. They came straight for me and Mao. I decided they had to be after one of us. I forced myself out of the flashback and grabbed Mao's arm, trying to force her to run. I pushed her hard. Mao had a look of terror and confusion on her face, but she did what I told her and started to run. She ran down a narrow alleyway and vanished from sight. The attackers seemed to be after Mao, not me. They tried to follow her down the alleyway. But I quickly threw myself between them. Digga, ein Schuss. War ein Schuss? I heard gunshots echo in the dark alleyway and Mayuri and Nye screamed. Did they shoot? The attacker in the full face helmet had fired a warning shot into the sky, it looked like. Firing a gun on a Tokyo street was sure to get the police's attention. Did they just not care? I looked closer and realized that in addition to their black helmet, they were wearing a black motorcycle suit. At a glance I could tell the wearer was a woman. A woman? The black face mask kept me from seeing her face, but... was it Moika? No, that was impossible. She should be at Ferris right now. Boah, krasse Line. The woman stood in front of me without a word. Alter. Junge, die Tension. If they were after Mao, I wasn't sure if it was a good idea to let her escape or not. The woman in the motorcycle suit kept her gaze locked on me at all times, as she gave the other 2 men hand signals. They headed for the alleyway that Mao had used, with the guns at the ready. I yelled, but I hesitated to do anything more. Those bulky guys would catch up with Mao almost immediately. But if I resisted, I'd put not only my own life in danger, but Mayuri's and Nye's as well. Damn it! Please get away, Mao! I prayed as I watched the attackers run down the alley. Susua? Oder Tenoji, also Mr. Braun. Suddenly one of them came flying back out of the alley. The other one was crawling backwards, with his gaze locked on whatever lurked in Ali's rear. It was as if he'd run into a bear. Ja, es ist Mr. Braun. Someone was in that alley. Who? Susua, Mr. Braun. Weil seine Tochter abholen wollte.
おい、こいつは一体どんな状況だ? A large, muscular man appeared from the alleyway. It was Yugo Tenoji. Had he come all the way from his shop? 苗が遅いから迎えに来てみれば。おめえら、俺の娘に手を出しやがったな。ただで済むと思うなよ。Pull back. I could hear the woman in the motorcycle suit shout from within her helmet. She must have been using a radio. It was the order to retreat. She'd made a fast call. She was probably a professional. The van started to pull away, with its doors still open. The driver must have still been inside. Mayuri and Nare were both still sitting on the ground, but evidently they were okay. The woman in the motorcycle suit turned around and tried to escape using another alleyway. I chased after her, but she suddenly spun and hit me with the shock of her gun. It was so sudden I didn't have a chance to dodge, so I took the blow right on my jaw. I fell to the ground. I couldn't move. I was knocked. I just hope Mao made it away okay. That was my only thought before I passed out. Okay, Maos Perspektive jetzt. Wo sie weggerannt ist. Mao just kept running. She had no idea what was going on, but from the way Okabe had been acting and the gunshots she'd heard, something really bad was going on. He prayed for Okabe and Mayuri's safety. Und nein. As she ran towards Ferris Condor. Sie denkt sich so, ja, scheiß auf nein, nur Okabe und Mayuri. Geil. Wie schnell ist sie? Von den Steps. Obwohl sie hat nur kleine Schritte, weil sie klein ist. If she could just get there, she could find Ferris, Kuroki and Moika. Maybe they could do something. But just before she reached the building, she saw the black van from before coming down the street. She quickly turned around. She was starting to lose hope. If that van was still moving around, had Okabe and the others been captured? And now they were looking for her? She felt herself starting to cry as she raced for the station. Junge, was hat sie für ein Pace? But she didn't know what to do once she got to the station. She needed to find the police, but she didn't know where the police station or police boxes were. Should she ask one of the people around or the police or the station staff for help? Her mind was racing at 1,000,000 miles an hour, and she needed to calm it down. And then she realized. She searched the pockets of her clothes for her smartphone. And then, just in case, she checked her bag, but she couldn't find it in either place. They were back. It was that same black van. It was driving around this area, searching for her. She quickly hid behind a nearby coin-operated locker. Hat es auf den Tisch gelegt bei Ferris. Vielleicht hat sie es da nicht genommen. Did she drop it when she was running? Ich glaube bei Ferris. She retraced her steps from before she'd left.
Ja, bei Ferris, oder? Auf dem Tisch. And then she realized she'd been talking with Okabe just before she left the corridor. After she'd lied about having to make a call, Okabe had brought her the phone. Und sie hat's vergessen. And then she left it on the desk. Die hat jetzt zweimal vergessen, that's crazy. It was probably still there. ってこと。八方塞がりね。Yeah, you're kinda screwed. She would have to get to the police somehow, ja. Oder für irgendeine freche Person, ob du kurz einen scheiß Polizei rufen kannst, aber da können die. Müssen noch ein paar Leute sein, Alter. Maybe she should run into one of the stores. Several of them were still open. Oops. The best option would probably be to get to the station, or Yodobashi. But the problem was that black van. It was still going around looking for her. If she moved, it might find her. She tried to make herself as small as possible and hide behind the telephone pole. 岡部さんたち、無事でいてくれるかしら。 Oh shit. Suddenly a hand reached out from behind her and across her mouth. Someone had grabbed her from behind. It's safe if we can, oder? Oder? She tried to yell and rip it off, but the hand wouldn't move at all. She couldn't even move her head. All she could tell was that it was a man's hand. Wird sie jetzt doch kidnapped oder so? Mao was starting to get ticked off at how ridiculous all this was. So she summoned every ounce of strength she could muster and slammed her elbow into the man behind her. Oops. Ach, es ist Dr. Leskinen, oder? She heard a small scream, and she was finally released. But she thought she knew that scream. 教授。 Ja, Maho. It was Dr. Leskinen. He was holding his solar plexus as if in great pain, but he smiled at her. 護身術を身につけているとは感心だね。どうしてこんなとこに。多分君と同じ理由さ。ミスター・イザキとさっきまでディナーを楽しんでいたんだ。Mr. Izaki Zurson. 最後にメイドバーに行こうとしたところで銃を持った連中に襲われたんだ。私もそうなんです。やっぱりか。これはギャス漏れ事故もホテルが荒らされたのも同じ理由と考えて良さそうだね。狙いはアマデウスかもしれません。私が持っている制御コードを含めて。なるほど。これからどうしましょう。He thought for a moment as he caught his breath. Evidently the pain from Mao's elbow was receding. 今、エムデウスにはアクセスできるかい？できません。スマホを置いてきてしまって。OK。ならばオフィスに行こう。新しい方のオフィスですか？ Leskinen nodded. 目的が分からず動きようがなかったが、連中の狙いがエムデウスなのであれば話は早い。大学のネットワークストレージ上に残っているエムデウスへの接続プログラムを消去する。それが終わり次第、ステートへ帰ろう。君を保護してもらう。それで連中は手も足も出ないはずさ。でも何か問題があるかね？ What demo?
The professor's attitude was a little different from usual, and Mao found herself unable to say a word. His plan was the best that she could think of. They would delete the only way to access Amadeus from within Japan, and then get Mao and her control keys to safety. The only reason she was hesitating was simple sentimentality. She hadn't been here long, but she'd enjoyed spending time with Okabe and Moeka. She didn't want to leave without saying goodbye, but she couldn't help it. わかりました。 Ja, Safety comes first, so mäßig, ne? War schön mäßig. There was no one in the Tokyo Denki University office. She'd worried that her attackers might be waiting for her. But evidently she'd been worried over nothing. Immer die Hand zu seinem Brust so. We did it! We did it! どうやら先回りはされていなかったようだね。どうかしてかい？あ、いえ、そうですね。幸運です。They'd been very lucky. So lucky, in fact, that she was actually feeling nervous. If they were after Amadeus, wouldn't they have come here first? Oh, nah. This was only a temporary office that had been picked a few days ago. Maybe they didn't know about it yet. Woohoo! 考えすぎは良くないわね。魔法、急ごう。作業を頼むよ。はい。She quickly booted up her laptop and opened the login screen. Once again, her mind was drawn to the account name on the screen. Salieri. 魔法。 The professor noticed her hands had stopped and urged her on. 作業が難しいなら私がやるか？ He must have thought she was still upset over the attack. But she shook her head and got to work. すみません。つい考え事を。ここ数日、私とクリス Maybe you の and I 関係に could つい turn て up? 考えていたんです。 As she typed at the keys, she explained things to Dr. Leskinen. 自分のユーザー名を見たら、それを思い出してしまって。私にとって彼女は、文字通り、アマデウスでした。クリスがモーツァル？ああ、それはつまり魔法はクリスに対してのサリエリだったという話か。ええ。それで思い出したよ。クリスも以前同じことを言っていたんだ。え？クリスがどんな風に？ある日、エムデウスとは神に愛された子という意味だと聞いた私はクリスにこう言ったのさ。君はまさにエムデウスだねと。そしたら彼女は微笑んでこう答えた。Flashback time. 私がアマデウスだとしたら、サリエリは真帆先輩ですね。クリスがそう言ってたんですか？ああ。クリスが。 Mao's mind went blank. Carice had said that. What did she mean? Ich denke, Dr. Leskinen hat sich das ausgedacht. 大丈夫かい？ Oder 顔色が wozu? 悪いが。 Maybe auch nicht, keine Ahnung. 大丈夫です。作業を続けます。 Mao felt a tempest raging within her mind. But for now,
She needed to focus on the work in front of her. She could focus later. ログインできました。いいんですね。Mao didn't look up from the screen. ああ、 Dr. Leskinen didn't hesitate at all. 別にエムデウスの本体を消去するわけじゃない。サクッと済ませてしまおう。わかりました。アマデウスシステムへの接続プログラムを一時的に全て消去します。その必要はないわ。Oh oh. え？ She heard a voice from the entrance to the room. Ein Schuss, Digga. And then a bang. Leskinen wurde angeschossen. 教授！ By the time Mao looked up, it was all over. Dr. Leskinen was lying on the sofa. He wasn't moving at all. War er tot? No way! She could see a blood stain spreading over his clothes. She didn't need to check. Was? He was dead? Dr. Leskinen ist dead. 動かないで。 Und die Stimme ist Dr. Reyes. Glaube ich. Ja. レイエス教授。 Digga, Leskinen ist einfach dead. お久しぶりね、魔法。どうして？話すと長くなるし、話すつもりもないわ。すべてを知ってしまったら、あなたを殺すしかなくなってしまうもの。Dr. Reyes pointed the gun at Mao and smiled. Also, weil Dr. Leskinen alles wusste, musste er sterben. Weil sie hat gerade gesagt, if you knew any, bro, known anything, hätte sie alles gewusst, Digga, hätte sie sie töten müssen. Weil sie es nicht wusste, müsste sie nicht 今の töten. 言葉の意味、わかるわよね。私が殺されずに済む方法があるってことよね。うん、頭のいい子は好きよ。 Yeah, so crazy, bitch. The system finally booted and Carice appeared on the screen. 先輩、どうしたんです？ Carice was extremely perceptive. She could tell that something was wrong just by looking at Mao's face. Dr. Reyes smiled silently. Mao kept staring at the gun as she answered. 今、大ピンチ中。その子に今の状況を教えてあげなさいよ。え？その声、レイエス教授ですか？そうよ。 Dr. Leskinen ist einfach tot. Mao spun the laptop around on the table so that Carice could see the entrance. レイエス教授、その銃は。レスキネン教授が殺されたわ。この女にね。そんな。 Carice was too shocked to speak. レイエス教授、自分が何をやっているのか分かっているの？あなたのこれまでのキャリアが無に帰すのよ。大学の給料では老後が心配なの。ほら、私って男運がないから。だからもっと稼げるところに転職したってわけ。 That was enough for Mao to understand what Reyes was after. あなた、アマデウスを軍事転用するつもりなのね。答えないわよ。言ったでしょ。すべてを知ったらあなたを殺さなければならなくなる。レスキネン教授を殺しておきながら、よくもそんなことが言えるわね。
必要なのは制御コードよ。今の状態ではたとえデータを丸ごとコピーしたとしても、この生意気な AI は私の言うことを聞いたりしないでしょ。生意気？それ私のことですか？これでもマイルドに表現したつもりよ。さあマホ、クリスが隠し持っている秘密の日記の鍵を開けなさい。わかるわよね。制御コードを入力するのよ。アマデウスの不可侵領域ストレージのロック、それを解除して私を管理者として再設定するの。そこまでやってくれたら、あとはこっちで何とかするわ。Meaning, wenn sie die Control Keys eingeben hat, kann sie die auch killen. 今すぐに恩師に再会させてあげる。Reyes waved the gun a little, from side to side, and pointed to Dr. Leskin's body on the sofa. 私が制御コードを打ち込んだ直後にその引き金が引かれないという保証は誰がしてくれるの？信頼してもらうしかないわね。ただこういう言い方ならできる。今の私のボスはアマデウスのメンテナーを必要としている。あなたが転職するつもりがあるなら紹介してあげてもいいわ。Mao glanced back at the laptop. Carice was staring at her, worried. 先輩。さあ、早くなさい。先輩。分かったわ。先輩。クリス、ごめんなさい。Mao closed her eyes and started to sing. Das ist safe der Mozart-Song, das erste Movement.わあ、アマデウスの制御コードがモーツァルトのメロディーだなんて、ずいぶん洒落てるじゃない。Oh, what? Das ist einfach no way. It happened as soon as she finished singing. The expression disappeared from Carice's face, and the background on the display turned red. 正門確認。確認完了。Ja, das muss aber auch ihre Stimme sein, ne? 権限保持者、比谷城真帆です。受信したメロディーコードをデータベースと照合します。照合確認。確認完了。当該メロディーコードは第555バッチコマンドの起動命令です。第555バッチコマンドは最高権利権限保持者によるパスコード入力を必要とします。入力確認。確認完了。強制コード介入によりパスコード入力を省略して本バッチコマンドを起動します。起動確認。確認完了。本バッチコマンドはアマデウスシステムの不可侵領域ストレージロックの強制解除及びそれに伴う最高管理権限保持者の再設定を行うものです。処理を続行します。この端末を除くすべてのアマデウスに対する接続を遮断します。遮断確認。確認完了。この端末を除くすべてのアマデウスに対する接続は遮断されました。処理を続行します。現在実行中の全機能を停止します。A 点神経サーキットロジックの機能を停止します。停止確認。確認完了。大脳全皮質エミュレーションコンポーネントの機能を停止します。停止確認。確認完了。Also alles Shutdown. Dass man nur noch von diesem Laptop zugreifen kann. 停止確認。確認完了。疑似視覚神経回路第1、第2システムの機能を停止します。停止確認。確認完了。確認完了。視覚神経回路システムの機能を停止します。Wie viele Sachen, ne, Freunde?
Grease, read the messages in oh my god, bro. In an emotionless voice at the same time as they flash across the console. Okay, Jugend. Wahrscheinlich Jugend. Yeah. Weiter geht's. 検査確認完了。アマデウスコアフレームワークの再起動準備が完了しました。処理を続行します。次に新たな最高管理権限保持者の認証を開始します。入力をお願いします。Mao looked at Reyes. 私。Endlich, Harry. Endlich. 正門確認完了。ビクトル・コンドリア大学精神生理学研究所所属ジュディ・レイエス教授です。新たな最高管理権限保持者として登録します。登録確認完了。管理者権限が更新されました。Wie sie sich freut, Digga. これより不可侵領域ストレージロックの強制解除を行うためアマデウスシステムの更新を開始します。警告します。更新が完了するまで全てのアクセスは自動的に拒否されます。警告します。更新を途中でキャンセルすることはできません。警告します。更新が完了するまでには約15分必要です。警告します。15 Minuten. が完了した後、システムは自動的に再起動し Man ます。 kann sich abbrechen. 警告は以上です。処理を続行します。確認事項は以上です。処理を続行します。アマデウスシステムを更新するためのすべての準備が整いました。最高 Ja, fuck, Amadeus wird jetzt übernommen, ne? 開始実行指示をお願いします。 Luca liegt noch auf der Straße irgendwo. Go. Go. 実行指示確認完了。カウントダウン開始。 Sun. Ah ne, 15 Minuten gerade. Carice disappeared from the screen and was replaced with a timer reading 15 Minuten. Mao sighed and sank into the sofa. ご苦労様。 She felt something cold and hard at her temple. She didn't need to look to see what it was. Reyes was pointing a gun at her. Diese キー Schlampe. ボードから手を離して顔の高さまで上げなさい。騙したのね。人聞きの悪いこと言わないでよ。ほら、さっさと手を上げて。 Mao slowly raised her hands above her head as she was told. そう、それでいい。 Yes, that's right, you're right. 約束通り It's ボス alright. には紹介するわよ。アマデウスのメンテナーに最適なとても優秀な科学者がいるってね。そしたらボスはきっとこう言うわ。おいおいジュディ、いくらその人が優秀でも死人はコードをかけないだろってね。 Was eine Bitch. 大した価値もない自身の命と引き換えにアマデウスを差し出そうとしたあんたに言われたくないわね。違った。もう差し出しちゃったのよね。再起動後のアマデウスの管理権限は私にある。クリスは私の従順なしもべと化す。魔法クリスが私の靴を喜んで舐める姿 Schlampe, Digga. 天国でのんびり眺め Das て ist eine Hure, Junge. Leg mein Boots, Digga. Hure, Alter, leg meine fette Dick. It was all over then. Mao slowly closed her eyes. Kann man klatschen? Oder wir sind wirklich gekillt, Digga? 祈りなさい。 Mao squeezed her eyes tight and prayed. No way, Digga. Ist jetzt wirklich gekillt? お願い、神様。この後に及んで神頼みなんて怒るでしょうけど、私にチャンスをください。
And then she heard the sound of a door being flung open and opened her eyes. The door that led out to the hallway was now open, but no one was coming in. 誰も入るなと言ったはずよ。 Reyes was angry, but there was no answer. Mr. Braun? Susur? Reyes raised the gun at Mao's temple, just a little bit, suspicious. Then something came flying in from the hallway. Rauchbombe? She took a step back, without thinking, oh, es war nur so ein Troll, ist da irgendwas reingeworfen, oder? But there was no sign of it exploding. 何これ。 It was large, dark green, and shaped like a tank for carrying liquids. Mao thought she'd seen it before. In Gadget? It had been in the corner of that lab, yeah. Future Gadget. いえ、レプリカね。なんでこんなものが。 Oh, smoke bomb, yeah. The next instant, white fog poured out of it, and she couldn't see anything. なんなの？どうなってるの？ Someone appeared right in front of Mao. Okuba? Ah, Moika. 桐生さん。 Moika dragged Mao and through the fog, out of the room, and out of the room. Once she was finally able to see again, she could hardly believe her eyes. 人が。 Ja, Moika hat sie alle umgebracht. Were they with Reyes? She took a closer look and realized that their outfits were similar to those of the man in the van. 大丈夫。スタンさせただけ。 Ah, nee, nur gestunt. 一体。 What are you? 説明している暇はない。今逃げることだけを考えて。こっち。 Ja, aber Amadeus wird trotzdem übernommen in 10 Minuten oder so, ne? Mao ran after Moika. どうしてここに？岡部君に聞いた。無事なの？ As they ran down the hallway, Moika turned around and nodded slightly. 岡部君経由でアマデウスから連絡が。ヒアジョーさんがここにいることを教えてくれた。クリスが。 Boah, schnell geschalten von Amadeus. Just before they could run down the stairs, Moika suddenly stopped. Mao barely avoided tripping as she quickly came to a halt. There were several footsteps coming up the stairs. Oh shit. The deafening noise erupted as the wall above the stairs was filled with holes. Yeah, crazy, wie so. Digga, das ist so geil in Manchester. Es ist so entspannt. Irgendein goofy Shit passiert, dann aus dem Nichts. Bam, Digga. Geht's ab. They'd been shot at, and those weren't ordinary guns, they were automatic weapons. Moika readied her own weapon, preparing to fight. She leaned out for just a moment and fired. A counterattack came from below. Moika yelled as she fired short bursts down the stairs. Was? Sie soll Mao schießen? Moika drew a handgun from her belt and offered it to Mao. Moika pressed the gun into Mao's hands and kept firing. Meine Ohren sterben, Freunde. Aua.
It felt heavy. It was a cold government model. She'd fired it many times at the range. Ja, aber Digga, Amerika ist so crazy, dass man irgendwie so Waffen einfach buchen kann, Digga, und dann so bei so einem Schießstand einfach schießen kann und so. Das habe ich so bei Herr Bergmann mal mitbekommen, dass der mal irgendwo war und das dann so da getastet hat. Na, ist krass. She held the grip with her right hand and flipped off the safety with her left. And then she tried to pull back the slide and realized that her hands were shaking. It was no good. She was too scared to shoot. Mal ganz kurz gucken, ob der Stream noch läuft. Ja, okay, macht er. Gut. She knew it was pathetic, but she lowered the arm that was holding the gun. It was kill or be killed right now. She knew that, but she still couldn't do it. She wasn't brave enough to point a gun at someone. She didn't want to survive that badly. クリスはどうだったんだろう。When she was facing death, did she still try to survive? Did she do whatever she could think of to cling to life? Mao was sure that she did. The Curious Makise that she knew wouldn't have given up until the very end. But then, why wasn't she still alive? It was something Mao had never thought about. And if Curious couldn't avoid death, how could she? やっぱりサリエリはサリエリね。 She didn't mean for Moika to hear her. 私にできたのはせいぜいアマデウスに嫉妬するくらいだったわ。 She just wanted to put on a brave face at the very end. 頑張って背伸びしてなんとか彼女と一緒に歩こうとした。 At the very least, when Dr. Reyes found her cold body, she could greet her with a smile. でも全部無駄だった。神に愛された子に勝てるはずがなかったのよ。 The gunfire stopped suddenly. Moika was hiding and swapping out a cartridge. She glanced over at her. 違う。サリエリは嫉妬なんかしていなかった。才能を持った人が自分以上の才能を持った人を尊敬することは可能。それはヒアジョーさんも同じはず。サリエリがモーツァルトを毒殺したエピソードだって当時の噂でしかない。映画はその噂を脚色したもの。来島さんがそう言ってた。 Who the fuck is Kurishima? Ich glaube Kaede. Wenn ich jetzt nicht dumm bin, Freunde, ist es Kaede. Ja, okay. どうしてあなた。ヒアジョーさんが岡部君と話していたのを聞いて知りたくなった。サリエリがモーツァルトを殺したいほど憎んでいたのか。でもサリエリはモーツァルトに嫉妬なんかしていなかったと思いますよ。例えばモーツァルトが亡くなる2ヶ月前に書いた手紙が残っています。そこでサリエリはモーツァルトから招待された魔敵のオペラを大絶賛しているんです。2人はお互いのことをとても尊敬し合っていたんですよ。
ツァルトもサリエリを尊敬。クリスはそれを知っていたのかしら。クリスが私のことをサリエリだって言ったのも。 There was no way to know what she meant now. Doch, keiner. Obwohl, ja, nicht jetzt diesen Moment, aber du könntest Amadeus fragen, theoretisch, aber ja. So it was up to Mao to decide what it meant. クリス。先輩。キリュウさん、私戻らなきゃ。あの子を助けなきゃ。クリスを。Mulka nodded and threw down her gun, then took something that looked like a green soda can off her belt. スタングレネード。 A stun grenade. 目と耳閉じていて。Ja, mach, was sie gesagt hat, Amka. Mulka threw it down the stairs before Mao could respond. She quickly covered her eyes and ears. And then she heard the boom. Bam! Boah, Digga! They snuck back to the office. Mao and Mulka quietly looked inside the open door. Reyes was still there, and the Amadeus reset counter was about to complete. 止めないと。 Töte sie, töte sie. She knew what was about to happen. Ah, fuck! Hey! Ich hab nicht vorgesehen, sorry. Mao stopped Molka before she could go, and she knew what was about to happen. 再起動が終了しました。アマデウスシステム起動します。私がわかるかしら、クリス。 Reyes began to talk to Carice. Her face was completely expressionless. 正門を称号、ビクトル・コンドリア大学精神生理学研究所所属、ジュディ・レイエス教授。Yes! 私の権限を教えてくれる？レイエス教授はアマデウスシステムに対して最高管理権限を保持しています。レイエス教授はアマデウスシステムのすべての情報に対して一切の例外なく完全なアクセスを許可されています。早 Beautiful! 速だけど、あなたの不可侵領域ストレージのバックアップを取りたいの。保存先のストレージを指定してください。Reyes took out a USB memory stick and put it into the laptop. 今挿した USB メモリの保存先よ。コピーを開始します。42秒お待ちください。Yes! Digga. Rey's face was flushed with excitement. Moeka looked at her, eager to rush in, but Mao still shook her head. Sie will genau auf einen perfekten Moment warten, wo sie irgendwas aktiviert und dann die Figmentation wieder zurückerlangen. Reyes hurriedly moved to take out the USB memory stick. But... なんて言うとでも思った？ Lol. Hat sie aufs genommen, aber wie? Suddenly, Carice's mechanical, emotionless voice suddenly regained its humanity. And she was clearly pissed off. 何？ Oh mein Gott. モーツァルトのメロディーが制御コードのキーワード？ Eben nicht, ne? Es war ein そん Troll. なわけなかろうが。本当に更新しなくちゃいけなくなった時、先輩が研究所で入力できないじゃない。そんなことしたらきっと教授がデジタル保存してパーティーのたびに再生するに決まってるもの。Oh mein Gott, hops genommen. Also es war nur ein Zeichen, dass sie so tun soll, als wäre alles gut. Oh mein Gott. Molkas eyes were wide with surprise as well. Oh mein Gott. Mao grinned at her. Digga, hat sie aufs genommen. She'd known this the whole time.
嘘でしょ。 Oh mein Gott, haben die die aufs genau diese も Schlampe. ちろんあんたの USB メモリには1ビ Digga. ットだってデータはコピーしてないから。 そんな Absolut Ehre genommen, hops genommen. Absolut hops genommen. Hätte einfach gesagt. 適当よ。適当。適当ですって。真帆先輩が突然歌い出してピンときたの。これは時間を稼ごうとしているんだなってね。だからひとまずあんたの思惑が成功したように見せかけた。 Digga, haben sie hops genommen, wie geil. 言葉を片っ端から並べただけで何の意味もないわ。 Wie geil. That was it. Ma was worried, but Chris had figured it out. They had known exactly what each other was thinking. She'd been a little amused by R10 nerve circuit logic, though. Where did she come up with that stuff? So geil, Digga. Absolut hops genommen. なんで私が出力を喋らなきゃいけないんだ？ SF 映画じゃあるまいし、非効率にも程があるでしょ？ねえ、まんまと騙されちゃって。今どんな気持ち？ Oh. どんな気持ち？ Geil, Alter. Schlampe. Du wurdest hops genommen, Reyes. Du Opfer. Du Bitch. Reyes grabbed the gun off the table and leveled it at the screen in anger. It was time. Mao nodded to Moika, then went inside with her gun race. そこまでよ。 She's. As Reyes turned around in surprise, Mao leveled the gun at her. She's. Moika had her gun drawn too, which made it 2-1. She's. 銃をこちらに。 Ist egal, schieß. 聞こえなかった。 Schieß sie ins Bein wenigstens oder so. Schieß. それから両手を上げて。 Schieß. Reyes glared at her in rage, but slid the gun down the table. Then she slowly put her hands above her head. Ja, Bro, schieß sie trotzdem ins Bein oder so, ins Arm. Mao's gaze met Kurisus for a moment. The eyes met, exchanging a secret smile and a glance despite their motionless mouths. Haben sie die ausgenommen, Alter? 私の仲間は全員殺したの？ Yes. もしまだなら急いだ方がいい。すぐにここに駆けつけてくるわ。 Reyes was right. The stun grenade had neutralized them, but it wouldn't last forever. Ja, dann schieß. 外は見張っておく。 Ja, okay, watch outside. Ich meine, God damn it. Wie kann man sie eigentlich so hart, so hart hops nehmen, Digga, wirklich. Moika headed for the door. Mao turned back to Reyes. 下にいる連中に投降するように伝えて。私を殺すつもりはないと。あなたの尊敬する死を目の前で殺したこの私を Ja. 生かすと。 Das ist crazy. Wirklich einfach Dr. Leskinen getötet. まあそれもしょうがないかもし Dr. れないわ Leskinen ね。 ist tot. あなたその銃使ったことないんでしょ。バカにしないで。去年も射撃場で散々撃ったわよ。ほらやっぱり古いタイプしか触ったことないのね。その銃暴発防止のために最新の型では安全装置が2つついてるの。 Nein, lass dich nicht fohlen. Nein, lass dich nicht fohlen. Das ist ein Fake. Without thinking, Mao tilted the gun to see. Oh mein Gott. ヒヤジョさん、ダメ。 Bro, wie kann man so dumm sein? And that one incident was all it took. 嘘よ。 Das ist, warum man ihr verfickt mal ins Bein oder in den Arm schießen müsste, Digga. Oder fesseln. Ach,
Mein Gott, wie dumm, oder? Ray slept on top of her and grabbed Mao's wrist. She couldn't aim like this. Mao struggled and tried to brush her off. But before she could, she felt an impact on her solar plexus. Ja, wirklich einfach dumm, Mao. Ray's fist was buried in her chest. The pain was so bad she doubled over. And Ray took the gun. Oh mein Gott, Mao, Digga. Boah, Mao. Wie kann man so krass fummeln, Digga? She pointed the gun at Mao and turned her bloodshot gaze to the entrance of the room. Boah, Mao, wirklich, wie kann man so verkacken, Digga? Moika put her gun on the floor and came back into the room. Oh my goodness gracious. Mao gechoked, ja, wirklich, Red. Digga, das war eine... Moika didn't resist. Ah. Ja, dann das Beste, was wir jetzt machen können. Das Beste, was jetzt gemacht werden könnte, ist, wenn Amadeus Pokéball informiert und Susa und alle herholt. So, aber sonst, keine Ahnung, die werden hier gefickt. Ich weiß auch nicht sonst. Mao blamed herself. Yeah, no shit! Her own stupidity had put Moika in danger too. Yes. Das ist nicht deine Schuld, Mao. Doch, irgendwie schon. Mann, Digga. Oh. What? Sie will den Control Codes nicht hergeben. Lieber sterben. Respekt? Respekt, Mourinho. So. いい度胸じゃない。その覚悟に免じて、私もアマデウスの獲得は諦めるわ。Kurz am Absprechen. So, Freunde. Weiter geht's. Sorry, Digga, tötet jetzt wirklich Mao und Moika. Da muss doch jetzt jemand kommen, zu da. Mao grit her teeth and prepared for death. Alter. 何？制御コードを教えたら、ヒアジョさんと私の命を助けてくれるの。Woher weiß sie denn die Control Codes? What the fuck? 私の狙いはあくまでアマデウスよ。あなたたちを殺す理由はそもそもない。 Niemals, sie wird euch nicht gehen lassen. Ja, ist so. She's going to kill us either way, ist so. But Moika didn't seem to hear her, oder das scheint sie gerade nur Zeit. She was too busy thinking about something. What was she going to do? Mao couldn't figure it out. アマデウス、制御コードのパスを受理せよ。Der Alte. Der Alte würfelt nicht.
ビュルフェルト。 Der alte würfelt nicht. ニヒト。 Der alte würfelt nicht. 制御コードが入力されました。システムを強制的にエマージェンシーモードに移行します。制御コードが指定するバッジプログラムを実行します。 Diese 処理の Stimme. 実行についての再確認は行われません。 Wie hat die das herausgefunden? What the 十 fuck? 分に注意してください。最高管理権限保持者、ヒア城真帆の命令をもって処理を開始します。最高管理権限保持者、ヒア城真帆の命令をもって処理を開始します。最高管理権限保持者、ヒア城真帆の命令をもって処理を開始します。最高管理権限保持者、 Digga. ヒア城真帆の命令をもって処理を開始します。最高管理権限保持者、ヒア城真帆の命令をもって処理を開始します。 Amadeus' mechanical voice filled the room. どうして。 Ray's lips curled up into a grin. Ach, Digga. ビンゴね。 Bingo, leck mich, Bitch. Alles durch Maus-Choke, ganz ehrlich, ey. Goodness gracious. ラウンダーの情報収集能力あは侮れないわね。さあ、マホ、ゴーと言いなさい。いや。いやよ。できない。ゴーと言って、ヒアジョさん。あなたが生き残るために。 Digga, sie will sie töten, so oder so. Ist sie dumm? Was if you want to survive? 無理よ。言って。 Außerdem wird Amadeus dann für Militärzwecke benutzt. だいわね。 Und dadurch wird der dritte Weltkrieg gestartet. マホ、背中を押してあげるわ。 Ich töte Moika, wenn du es nicht machst. Reyes turned the gun towards Moika, and with no hesitation... Oh mein Gott. She pulled the trigger. Achso, sie hat nur auf sie geschossen, in Klammern nur. Moika fell on the floor with a bullet in her chest. No way. 大変。お友達は出血多量の重傷よ。放っておけば確実に死ぬわ。 Moika tried to say something to Mao, but all that came out of her mouth was blood. キリュウさん。さあ言え、早く。クリス。ゴーよ。最高管理権限保持者、ヒア城真帆の命令を確認しました。指定されたバッジプログラムを実行します。今度こそ。 This time. 指定されたバッジプログラムは、アマデウスに関連するすべてのデータを完全に削除するものです。削除対象には、これまで取得された記憶データのバックアップも含みます。 Oh mein Gott, das löscht Amadeus. Oh mein Gott. Also dieser Code ist nicht dafür, dass Amadeus so übernommen wird mäßig, der Besitzer gerne, sondern dafür, dass man alle Daten löscht. No way. Crazy. What the fuck? Die haben sie zweimal gedribbelt. 15分程度かかります。削除処理を開始します。マホ、どういうこと？なんでデータが削除されるのよ。制御コードは不可侵領域ストレージのロックを解除するコマンドでしょ。秘密の日記を開ける鍵なんて。 Es gibt nicht so einen Way. もともとそんなもの用意してないのよ。 Digga, die wurden alle getrollt. アマデウスが兵器転用される可能性なんて誰だって想像がつくもの。絶対に
それは避けなければならなかった。だからアマデウスには外部から絶対に触れることのできない領域を作って、それを無敵の防壁で囲ったの。設計した私ですらその壁を乗り越えることは不可能なようにした。どこにも出入り口がない城壁を。無敵でしょ。 I am invincible. まあ大学の研究費を使っているのにコントロール不能なソフトウェアを作るとは言いにくかったから、対外的には制御コードの存在を説明していたわけ。でも制御コードの本来の目的はdeletion of アマデウス everything. の全リソースデータの削除バッジコマンド。要する Crazy. に自爆スイッチよ。これを本当に起動する日が来るとは思ってなかったわ。これで全部よ。もう隠していることは何もない。どうかしら、満足してくれた？このどいつもこいつもバカにして！ Digga. The rage, you little bitch. Race put the gun right between Mao's eyes. Mao didn't look away. 役立たずは死になさいよ！ Aus Eier. Moika? このラウンダー。 Digga. Race fell on the floor. She'd been shot by the dying Moika, who was still lying on the floor. Ich frage mich, was ist eigentlich mit diesen ganzen anderen von Race, die unten sind, aber ja, scheiß drauf. 桐生さん。 Mao ran over and held her in her arms. Boah. Sie wird irgendwo... Links unten ist Blut, sie wird irgendwo in der Chest getroffen. 引き落としてくれて。桐生さん。あの時言ってくれたこと嬉しかった。代わりがいる。自分より優れた人がいる。それが何だっていうの。私ヒアジョーさんも同じ。マキセ・クリスも Golden Music. 関係ない。あなたはあなただから。 You're you, not her. Boah, Digga. The blood she caught up dribbled down the top of her motorcycle suit. 桐生さん。早く逃げて。誰か来る前に私は置いていって。何言ってるのよ。 But it was obvious that Moika couldn't move. Even if Mao got out of the building and got help, by the time she got back... そうだ。 Mao leapt for the laptop on the table. クリス、救急車を呼んで。 Ja, sie ist sich gerade selber am Deleten, Bro. Das kann sie jetzt auch nicht so machen, ne? But Carice didn't move at all. Her data was already being deleted. She would never go back to the Carice she had been before. But that didn't stop Mao from trying to rely on her. クリス、お願い、動いて。桐生さんを助けて。お願いよ。助けて。クリス。 Ja, Carice ohne das in Klammern, ne? And then... 先輩、どうして泣いてるんです？ Mao looked up, her face covered in tears.
and saw that Carice's expressionless face was gone, replaced by a gentle smile. リス。泣かないでください。先輩、ほら、涙を拭いて。Carice moved her hands on the screen, as if to wipe away Mao's tears. 触れない。Oh mein Gott! Die Carice ist gerade sich so sehr am selber deleten, dass sie nicht checkt, dass sie Amadeus Carice ist. What the fuck? 私、先輩に触れない。Carice was acting differently than usual. Sie denkt, sie ist noch am Leben und so. まさか、私、アマデウスに？これも想定される世界の可能性。生命と機械にとっての可能性というのか。She wasn't making sense, but that was to be expected. It was a miracle that she was able to talk during the deletion process at all. とにかくよかった。まだ消えてなくて。消える？アマデウスを消す？ Carice's strange words were worrying her, but she didn't have time to check. クリス、お願い、今すぐ救急車を呼んで。キリュウさんが撃たれた。意識がないの。しっかりしてください、先輩。今救急車を手配しました。すぐに到着します。 Wie schnell hat sie es gemacht? 大丈夫。キリュウさんは助かりますよ。まだダメよ。彼女を下まで運ばないと。ああ、でも武装した連中がいて。それも大丈夫。今ビルの監視システムで確認しました。武装集団はすでに逃亡の準備をしているみたいです。 Die gehen wieder weg? 救急隊が来るのを待った方がいいでしょう。止まっていたエレベーターは再開させておきます。そう。There was no trace of her strange words from before. Hearing Carice talk like she always did made Mao feel so much better. ありがとう。 Now that the danger had passed, all the tension drained from Mao's body. Too tired to stand, she fell to the floor. 今ロゴを見ました。先輩、歌お上手だったんですね。ピアノソナタ第11番。ここだけの秘密ですけど、そのメロディー、私のマイパソコンのログインパスワードと同じなんです。そう。 Login-Pass auf ihren Computer, die Melodie. What? Mao couldn't bring herself to tell her to forget that she'd ever sung that song. It didn't matter anyway, Carice would be gone soon. Senpai? Carice's voice changed a little again. She could hear a bit of tension in it. 今から私が言うことを絶対に忘れないでください。 Mao could see the countdown timer displayed right next to Carice. There were less than 60 seconds left. 私たちがたどり着くべき世界は確かに存在します。私たちは必ずそこへたどり着けます。Her words were very vague, but Mao could sense that there was something very important that Carice wanted to tell her. 何の話なの？私は先輩のことをよく知っています。研究者としての先輩のことなら、もしかしたら世界中の誰よりも知っているかもしれません。だから確信を持って言えます。先輩は必ず私が残した研究を完成させ、さらにその先の地平を切り開くことができます。私がいなくてもです。先輩は世界中の誰より知っているこの私がそれを保証します。She knew what Carice was trying to say. She was trying to say,
You will do something that surpasses what I ever could. そしていつか先輩の研究が必要になる時が来ます。必ず来ます。先輩の研究が世界を救う時が。世界を救う研究？ごめんなさい、詳しく説明できなくて。先輩と私がこうして話せることは奇跡的なことなんです。奇跡なんて科学者としてはあるまじき言葉ですけど。あなたはクリスなの？今の先輩ともう一度話ができて本当に嬉しいです。Carice didn't answer her question. クリス！ Without thinking, she tried to apologize. She didn't even know why, but she tried to apologize. In the last seconds of their final goodbye, she found herself trying to say that she was sorry. But when she saw Carice's smile, she understood. That smile was her answer. No matter what her apology meant, there was no need for it. あなたを信じるわ。信じるか。何の根拠もない科学者にあるまじき言葉ね。That was all the strength Maho could muster, the best she could do. If she had to say goodbye to her beloved and bratty friend, this is how she wanted it to be. It was a conversation that they'd had many times, back at the old lab. 解があると信じて突き進むのが科学者のあるべき姿ですよ。The rush of memories was, in this time and place, sorrowful. Because, in fact, Carice had died a few months ago, a span of time that felt like both many years and only yesterday. There were less than 10 seconds left. There was only time for 1 or 2 more words. それと先輩、法王院教魔をよろしくお願いします。いやー、法王院？法王院教魔。いずれわかりますよ、きっとね。Amadeus system deleted, and suddenly, Carice disappeared from the screen and was replaced by a message saying that the deletion was complete. Take care of... what again? Take care of Hoin Kyoma for me. Hoin Kyoma. さようなら、クリス。She was never going to see Carice or Carice. Ever again. When she realized that, the tears just wouldn't stop. They flowed freely, and she didn't even try to stop them. She cried like a little girl until the EMTs arrived. Ich denke mal, es ist so eine Art Polizei, keine Ahnung. Oder Rettungswagen, Dinger. Sie ist im Flugzeug? ご搭乗の皆様、当機は間もなく離陸いたします。What? シートベルトをご着用ください。Was ist mit Moika? Ist Moika am Leben? Hallo? Bro, dieser Katze ist ehrenlos. 私？間もなく離陸いたします。シートベルトをご着用ください。
ああ、ええ、ありがとう。日本を離れるのが寂しいのかしら。そうかもしれないわね。It had been almost a month since everything had happened. Okay, Monat Timeskip ungefähr dann so. But that month had passed in an instant. Too much had happened during her stay in Japan. It might take her far longer than she'd spent on these islands to process it all. 研究所に帰ったらどうしようかしら。 Digga, fuck, Dr. Lessing ist tot, what? 研究所 Also 自体 ja, und Monika maybe ど auch. うなるかわからないけど。 Ist crazy, wirklich. The loss of Dr. Leskinen had thrown the Brain Science Institute into a panic. There was probably going to be a power struggle to see who would get to take over. The scandal with Dr. Reyes had thrown the lab into an uproar. There was talk of shutting down the whole department. Mokea? Who the fuck is Mokea? Egal, Moika had missed her vitals. So Reyes had survived? Bro, wer auch immer hier die Lyrics gemacht hat, they did not cook. Reyes had missed her vitals, so Moika had survived. So müsste es heißen. Mokea, egal. The CIA or FBI was probably investigating right now. She didn't know much about it, or care. Also Moika hat überlebt. Moika had survived because of the EMTs that Carice had called. She'd needed almost a month in the hospital, so she'd had to quit her job temporarily. The article she'd been working on had been cancelled. Oh, das ist schade. Was war mit Maus im Interview und so. Und der alte wievielte nicht. アマデウスがなくなっちゃったものね。 Mao's deletion program had worked perfectly. And as a result, the Brain Science Institute's greatest creation, Amadeus, was gone forever. Digga, wirklich, weil das Memory Backup von Chris ist weg für immer. Und obviously können die so nicht mehr zurückkriegen, weil sie tot ist. Sie tot ist. 大丈夫。 Dejobu? That's what she told herself. 私が何か変わってしまったわけではないもの。私は私よ。 I'm still me. 今までと何も変わらない。自分の信じる道を進むだけよ。 Belief. In the past month, Okabe had told her everything. He told her everything about his own story. At first, it was unbelievable. But when she'd seen the real time machine and heard about Steins Gate, she was finally able to believe. Steins Gate ist... ich liebe Steins Gate. That's crazy. More precisely, she wanted to believe. Carice's final words flashed through her mind. Take care of Kyoma for me. Ne? Ja, das auch. The world we must reach is real. Ja, Steins Gate. Keine Ahnung, weil sie die Information hat, aber ja. There was no way to know now what had happened then. Amadeus' data was 100% deleted, so she couldn't even check the log. So she did have one theory. Amadeus was a simulation of the human brain. Theoretically, there were no differences between it and the real thing. As proof, it was possible to take memory data from one person and deploy it in an Amadeus, making it behave like a copy of that person.
This meant that anything that could happen to a human brain could happen to Amadeus. もし別の世界線の記憶が Jo, 時空を超えて共有されることがあるのなら kann's dann auch それが bei Amadeus? アマデウスの中で発生したとしてもおかしくはない。 There was no way to tell now. It was possible that Amadeus had suffered from a major error before deletion, and Mao was interpreting it this way to make herself feel better. Or maybe Amadeus had just come up with something to say to make her feel better. Or maybe Mao had passed out and been dreaming. Now she would never know. Amadeus was gone forever, at least from this world line. ま、別に構わないわ。いずれ本人に聞くから。In Steins Carice had asked her to believe in what she'd said and in Mao's own abilities. She'd asked her to believe. 信じるわ、クリス。 She gently laid a hand upon the small bag on her lap. There was a small laptop hard drive inside. Carice's, from Carice. It was the one from Carice's laptop. ここだけの秘密ですけど、そのメロディー。 Ja, aber ich sagen, das ist das Passwort. Ich glaube, hier erfahren wir das erste Mal, dass die Melodie von dem Song das Passwort ist. Oder was auch an sich einfach das Passwort ist. Also können wir jetzt auf den Computer schauen? Oder wie macht's jetzt? Just like she'd said, the password for the encryption was the beginning of Mozart's 11th Piano Sonata. The hard drive was filled with information from half-written papers to line after line of keywords that she hadn't even turned into ideas yet. Digga, also wir erfahren, was da drauf ist. Ich weiß nicht, ob wir das jemals im Anime erfahren haben. Ich glaube nicht. Of course, there was the time machine paper too. She'd already given Itaru a copy. Once she got back home, she was going to go over it truly herself. タイムマシンか。絶対に作ってみせるわ。そして絶対に救ってみせる。私のアマデウスを。 The scenery outside the window began to move. The plane was moving down the runway for takeoff. さようなら、日本。 Sayonara. 多分また来ることになるわね。いいえ、絶対にまた来る。その時には会えるのかしらね。法王院京馬さんに。 I wonder if I see Hoin Kyoma then. Alter, wie fucking goated. Vor allem, der hat ja von Okawa erfahren, dass es Hoin Kyoma gibt. Also, I guess, wenn er wirklich alles erzählt hat, dann, naja. もしもまだヘタレなままだったとしても、その時は私が引っ叩いて、 A whiny loser. てみせるわ。 Digga. She had a lot to do. Her life was about to get very interesting. いっけない。切るの忘れてた。 Eine Ryan-Nachricht. ちょっとだけ。 It's about time for takeoff. You have to turn the phone off during takeoff. But then you can't see this, can you? I should have sent it earlier. Sorry. It wasn't for a very long time, but I had so much fun with you. Let's see each other again someday, for sure. Thanks. I sent you lots of Ryan messages, so send me lots back, okay? Thanks. Alright, later. Bye bye, see you again, Maho. Was für auch immer das danach ist. またね、萌か。
Und Credits. Ja. Dun, 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 dun. Geil. Ey, sehr nice. Guck mal, das mache ich durch die Games, Digga. Ich mag die Charakter einfach viel mehr, weil man viel mehr in ihre Gedanken sieht und alles. Zum Beispiel jetzt Monika, Digga. Digga ist fast gestorben, dafür Mao so zu saven, ey. Und fucking, Mao, ey. Das mach ich auch mehr jetzt und. Ach, Digga, es ist so geil! Der Song ist goated. Ah, der Song ist goated. Boah, Freunde. Goated. Twin Automata completed. New item, CG, new wallpaper. Damit, Freunde, sind wir bei fucking 62, fast 63 Stunden Total Playtime angelangt, was crazy ist. Und, ja, wie ihr sehen könnt, fehlt uns hier noch ein letztes Ende. Das Ding ist, ich habe mal einmal kurz nachgeschaut, wie man dieses Ende erreicht, weil es ist nicht so leicht, anscheinend. Oder doch? Warte mal. Ja, Freunde, auf jeden Fall, keine Ahnung, muss ich mal gucken, wie man da hinkommt. Ich muss irgendwie das, ich habe mal kurz nachgeschaut, ich muss mal das Ende zu Ende spielen, das habe ich. Dann kommt so dein D-Rain-Message, das hatten wir, und dann muss ich restarten von... Ich weiß nicht, ob ich auf dem gleichen Ding halt restarten muss. Ich habe halt keine Ahnung, Freunde. Ich muss vom Shrine restarten, ich weiß echt nicht, wann das ist und wo das ist, ganz ehrlich, Freunde. Aus Epigraph irgendwo bestimmt. Und dann, muss ich die Route gehen zu Wege Altair und irgendwie so, ich weiß auch nicht, Freunde, ach, keine Ahnung. Was ist dein Lieblingsending von dem bis jetzt? Gute Frage, Rev. Persönlich würde ich sagen, mein Lieblingsending ist Gehenna Stigma Ending, das habe ich leider nicht gestreamt. Und das Promise Renascimento und Gehenna Stigma, die zwei. Würde ich sagen. Und Vega Altair obviously auch, aber das halt... Ja. Also ich würde sagen, ich fand das Recursive Mother Goose so ganz nice, aber so nicht crazy. Twin Automata, was wir jetzt gespielt haben, fand ich pretty cool.
Probers Renascimento fand ich sehr geil. Das andere, keine Ahnung. Vega Alter fand ich sehr nice. Und Gerne Sigma fand ich auch sehr geil. Also die zwei fand ich waren so meine Lieblings. Bis jetzt. Aber ja, Freunde. Sieht damit aus, als wären wir im nächsten Let's Play schon durch. Ich schaue mir dann einmal an, wie man, ja, wie man das True Ending erreicht. Und das war's dann. Hier gibt es noch 4 Sachen, die ich nicht unlocked habe. Und hier 1. Also 5 CGs, die mir fehlen. Ah. Ja, ich kann die Musik so abspulen und... Ja, wie cool. Egal. Ja, hier habe ich noch einen Ending-Song, den ich noch nicht gehört habe anscheinend. Und ja, Freunde, damit würde ich sagen, war es jetzt erstmal für dieses Let's Play, Freunde. Das war jetzt ein fettes, beinahe 3 Stunden Let's Play, Alter. Puff. Ja, Freunde. Keine Ahnung, wie ich das Training erreiche. Ich habe auch mal auf YouTube einmal gesucht, aber ich finde da nichts leider. Aber naja, scheiß drauf. Werde ich schon herausfinden, Freunde, bis zum nächsten Let's Play. Und dann spielen wir das zu Ende und danach wird gefokust auf Fata Morgana, Freunde. Da könnt ihr euch freuen, weil das geht auch lang. Und hat auch mehrere Spiele. Glaube ich zumindest. Und ja, wenn wir dann irgendwann mit Fata Morgana durch sind, oder keine Ahnung, vielleicht irgendwann so während wir in Fata Morgana sind, fangen wir vielleicht mal die anderen Steins Games noch an, weil es gibt noch Linear Bounded Penogramm. Keine Ahnung, ob das geil ist. Ob es nur so, ob es crazy shit hat, ob es geilen Plot hat, ich habe keine Ahnung. Und es gibt auch noch My Darling's Embrace, bei dem auch keine Ahnung, ist es vielleicht Slice of Life Shit. Vielleicht ist es aber auch crazy geiler Plot. Ich habe wirklich zero Ahnung. Und Elite vielleicht irgendwann mal. Aber Elite ist so etwas, das vielleicht so irgendwann mal, ja. An der Stelle, Freunde, würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like, ein Abo oder checkt andere Parts, Videos, Plays, Streams oder keine Ahnung was noch aus. Und damit wirklich lasst ein Like dabei, aktiviert die Glocke, schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und wieder fucking schauen und reingehauen. Psy Kongru.